مرحبا طلاب، إن شاء الله بخير. اليوم محاضرتنا بالacademic writing and generalizations, using generalizations, structure, building on generalizations and numbers. At first, we will define generalizations. Are often used to introduce a topic. They can be powerful statements because they are simple and easy to understand, but they must be used with care to avoid being inaccurate or too simplistic. هنا نستخدم generalizations حتى نتكلم عن موضوعنا، لكن نستخدمها بحذر. يعني مو كل البحث مالتنا أو البيبر أو الإيسي نستخدم فيها العمومية. ممكن في الانترودكشن أو بداية الباراجراف نتكلم بصورة عامة، لكن بعدين نعطي details. Using generalizations. Generalizations are often used to give a simple introduction to a topic. Compare. يعني هنا نستخدم generalizations حتى نقدم يعني شلون ننطي مقدمة عن موضوعنا، أو حتى ننطي صورة عامة عن موضوعنا سواء في الإيزي أو البيبر أو البحث يعني. So let's take this example. Compare. The majority of smokers in Britain are women, with of all UK smokers 56.2% are women and 43.8% are men. Although the second sentence is more accurate, the first is easier to understand and remember. The writer must decide when accuracy is necessary and when a generalization will be acceptable. هنا على افتراض عندنا مثالين. بالمثال الأول نتكلم بصورة عامة، لكن بالمثال الثاني منطينا percent أو أرقام. فهنا لازم على افتراض أنه في الباراجراف ممكن نستخدم الجنراليزيشن مثل هذه العبارة أو هذه الجملة في بداية الباراجراف أو بداية يعني أي باراجراف سواء الأول أو الثاني إذا كان عندنا إيسي، وممكن نعطي الديتيلز مثل هاي البرسنت. يذكرنا أيضا أنه على الرغم أنه الجملة الثانية بيها أرقام ودقيقة أكثر، لكن إحنا في الغالب راح نتذكر أو نفهم الجملة الأولى اللي هي مستخدمة كجنراليزيشن. بصورة عامة الكاتب راح يقرر أو يعرف شلون راح يكتب. على افتراض أنت من راح تكتب إيسي أو البيبر تكتب في البداية في أي موضوع بصورة عامة، وبعدين تجي للديتيلز اللي بيها أرقام أو مثل هذه الحالة present. You must avoid using generalizations that cannot be supported by evidence or research. For example, students tend to be lazy. لما نستخدم الجنراليزيشن لازم يكون بأدلة أو مبني على دراسات أو بحوث سابقة. ما نستخدم إنه هاي العبارة بصورة عامة بدون ما نستخدم المصدر مالتها أو إنه هي مبنية على دراسة معينة. عندنا هنا practice. Decide which of the following are valid generalizations. Cats are more intelligent than dogs. This هذا الحل هنا عندنا. This may be true in some cases, but is too general to be valid. ممكن يكون حقيقة هذا، أو ممكن يصير يعني ممكن نستخدم بالعمومية generalizations، لكن قد يكون مسألة نسبية. قد تكون في بعض الأحيان الكاتس more intelligent than dogs أيضا نعتبرها مسألة نسبية إذا كان على افتراض أنه تدريب القطط أو
الكلاب، فما تكون يعني ما تكون شلون واقعية أو بها مصداقية كاملة. Yes, earthquakes are difficult to predict. A widely accepted fact supported by evidence. طبعا هي شلون ما نقول حقيقة أو supported by evidence، ممكن إنه ندعمها ب evidence، لأنه مثلا عندنا أغلب هاي الحالات إنه صعب التنبؤ بها، فهي تكون تقريبا حقيقة متقبلة من الجميع. There is a link between poverty and disease similar to B، يعني التفسير مالتها مالت C يشبه تفسير جملة B. similar to B this is a well researched link، يعني ممكن نرجع هنا بهاي العبارة إلى مثل مستند على بحوث أو researches. women work harder than men. similar to A، يعني هي قد تكون true in some cases and untrue in some cases، يعني أيضا هي مسألة depends on أو نسبية. travel by air is faster than train travel. Clearly true in some cases but not valid for every situation. for example Paris or London. هي قد تكون حقيقة موجودة أو يعني إلها evidence، لكن قد تكون أيضا نسبية، يعني مثلا باريس أو لندن ما تكون بهذه السرعة. فهنا ننتبه نستخدم generalisations إذا عندنا research or evidence، يعني معتمد على دراسات سابقة أو على دلائل. يعني مثلا ما نستخدم إنه cats are more intelligent than dogs وإحنا ما عندنا دراسة أو مثل دليل عليها. فإذا لاحظنا التفسيرات إنه لازم تعتمد على دليل مسبق أو دراسة. structure. The structure of generalizations can be made in two ways. يعني نقدر نسوي العمومية بصورتين. A. most commonly using the plural. Computers have transformed the way we live. قد نعتمد generalization باستخدام البلورال، يعني نعمم على كل الكمبيوترز إنه أو نعمم على شيء واحد، هو حتى لو هو شيء واحد غير حياة الناس لكن نعممه ونعمله، يعني نضيف له as يعني in plural. أو ممكن نستخدم singular with ممكن نشرح بالبداية نستخدم singular with definite article more formal، يعني تكون أكثر رسميا. ممكن نستخدم مثل the computer has transformed the way we live. فعندنا الحالة الأولى أما نستخدم generalization كبلورال، يعني مثلا من تكتب بالريسيرش عن موضوع معين مثل phones تستخدم phones have transformed the way we live. أو ممكن تستخدم the phone بمفرد لكن يسبقها definite article. Avoid absolute phrases and generalizations such as أيضا نتجنب العبارات المطلقة اللي تكون بصورة عامة. young children learn second language easily. smoking causes lung cancer أو smoking causes lung cancer. فهنا يطلب من عندنا avoid absolute yes phrases، لأنه such statements are dangerous because there may will be exceptions. يعني قد احنا لما نستخدم absolute phrases قد يكون هناك exceptions، يعني مثل مو كل الأطفال young children learn second language easily، يعني مو كل الأطفال يتعلموها بصورة سريعة، أو مو كل مثل مدخن ينصاب هذا الشيء. فinstead it is better to use occasions phrases such as
young children tend to learn second language easily. أو smoking can cause lung cancer. يعني هنا ممكن نستخدم occasions phrases بدل إنه ما نستخدم absolute phrases. يعني ما نستخدم حقيقة مطلقة لأنه قد تختلف، قد تكون بالنسبة للأشخاص صحيحة وبالنسبة للأشخاص ما تمشي معهم، لكن نستخدم مثلا عبارات تحذيرية أو عبارات غير مطلقة. Practice A. Write generalizations on the following topics. Example: fresh fruit health. طبعا احنا نقدر نكتب أي جملة وهي تكون صحيحة، يعني على افتراض مو إلا نفس هذه الجملة. Eating fresh fruit is important for health. أيضا ممكن أنت تخترع أو تبتكر جمل ثانية بصورة عامة أيضا مو محددة in generalization way. Regular rainfall good crop yields. فهنا راح نسويها جملة. هنا الحلول طبعا: regular rainfall is necessary for good crop yields. فهنا اعتمادا على المعلومات اللي عندنا نقدر نسوي جملة. وأيضا الجمل اللي انت هنا تكتبها هي اختيارية. honest judges respect for the law. honest judges are needed to ensure respect for the law. أيضا ضفنا أفعال مثل needed are needed أو أيضا in the passive form. to ensure أيضا ضفناها infinitive verb plus to. أيضا تكون عائدة إن العبارة أو الجملة إحنا نقدر إذا عندنا هاي الكلمات قد تكون أو أنت تكون غير جملة أو غير عبارة عن هذه تختلف عن هذه الجملة اللي موجودة، وهذا صحيح. C. Adequate sleep, academic success. Adequate sleep is vital for academic success. Industrial growth, pollution. Industrial growth tends to cause pollution. Cold weather, demand for gas. Cold weather is likely to increase demand for gas. Job satisfaction, interesting work. Job satisfaction depends on having interesting work. طبعا احنا سوينا هاي الجمل اعتمادا على العبارات او الكلمات اللي عندنا. اي جملة اقدر اكتب، طبعا اي جملة نقدر نكتب حسب اللي احنا نريده او نفهمه. Building on generalizations. Read the following text and note the generalizations in italics. Answer the question that follow. What women want. What we look for in choosing a mate seems to vary from place to place. A recent study, Jones and Deburn 2010, explores the idea that female preference in a mate might vary according to the society in which she lives. In their research, nearly 5,000 women in 30 countries were shown the same pictures of male faces and asked to state which they found more attractive. In countries where disease is common, women choose men with more masculine features,
while in countries such as American with more advanced health care and lower levels of disease, more effeminate looking men were preferred. The researcher conclude that in healthier societies, women are more interested in men who may from long-term relationships and help with children rearing, while in places where children mortality rates are high, they choose strongly featured men who seemed more likely to produce healthy children. هنا عندنا الباراجراف، راح نجاوب على الأسئلة اللي هي متعلقة بالباراجراف. What is function of the first generalizations؟ يعني شنو وظيفة العمومية اللي كانت في البداية؟ هنا كان هذه العبارة الأولى هي تشير للgeneralizations. الجواب هو to introduce the topic. طبعا احنا قلنا إذا أردنا نقدم موضوعنا نستخدم generalizations at first. Yes. What is the basis of the concluding generalizations? The basis of the concluding generalization is the study that compared the preferences of women in a range of countries. هنا يعني استندت العمومية في ال concluding sentence في الجملة النهائية على مقارنة إنه النساء أي تفضل في مختلف البلدان. يعني هنا إنه كان النساء تفضل مجموعة من الرجال وحسب الدولة اللي هم فيها، فكانت مستندة على compared the preferences of women. What is the purpose of the concluding generalizations? To summarize the findings of the research. طبعا إذا نلاحظ هنا concluding هي summarize the finding of researcher، هي تلخص لنا النتائج اللي وصل إلها الباحث. نجي للموضوع الثاني هو numbers. The language of numbers. In introductions, numbers are often used to give an accurate account of situations. يعني دائما نستخدم الأرقام بالباراجراف مالتنا حتى يكون الباراجراف مالتنا more valid. مرات تحتاج إنه evidence أو أدلة أو تفاصيل نحتاج بيها numbers percent age، يعني نستخدمها يعني فئات أو أدلة. فعندنا هنا examples. Approximately 18,000 or 1,800 children between the ages of 5 and 12 years were randomly selected. 2. The Earth's atmosphere appears to be gaining 3.3 billion metric tons of carbon annually. But 5 winters in the 20th century were more than 2.4 celsius colder than average. Figures and numbers are both used to talk about statistical data in a general sense. The figures, numbers in the report need to be read critically. فهنا عندنا يعني في الجمل المثال الأول والثاني والثالث لاحظنا إنه استخدم النمبرز عدد أطفال، وهنا مثل عدد أرقام، درجات حرارة. يعني figures and numbers are both used نستخدمهم، لكن هنا مثل the figures عندنا مثال numbers
and report need to be read critically. أيضا إذا كان مثل القارئ يحتاج هاي الأدلة لازم ندرجها ببحثنا. But number is used more widely. هنا أيضا أكو أرقام تستخدم بصورة عامة أو بصورة واسعة. مثلا عندنا 13 is an unlikely number. She forgot her phone number. Digits are individual numbers. 4,539 a 4-digit number. يعني الآن numbers ممكن نستخدم رقم عادي. Both fractions 1/2 يعني الكسور and decimals الأعداد العشرية 0.975 may be used. There is no final S on 100,000 million used with whole numbers. For example, 6 million people live there, but thousands of people were forced to move from the area. يعني بصورة عامة ما نستخدم الأس مع هذه الأرقام لأنه هنا تبعت of. إذا تبعها of تبطل تكون adjective. يعني هنا مثل million هي adjective لكن thousands of هنا هي تبعتها of فهنا تكون كnoun فممكن نجمعها. When writing about currencies, write $440 million, like that, $440 million. Rates are normally expressed as percentages. For example, the literacy rate rose to 75%, but may also be per thousand. For example, the Australian birth rate is 8.7. It is normal to write whole numbers as words from 1 to 10 and as digits above 10. طبعا هنا ممكن نستخدم قلنا العملات في الأرقام وأيضا المعدلات البرسنج. أيضا ممكن نستخدم أو نكتب الأرقام. For example, 5 people normally work in the cafe, but at peak times this can raise to 14. فهنا استخدمنا كتابة الديجيتس هنا ككتابة وممكن نكتبها كرقم. كلتا الحالتين ممكن نكتبها أيضا هنا كرمز وأيضا ممكن نكتبها ككتابة. أيضا عندنا percentages. These are commonly used for expressing degrees of change. For example, since 2008, the number of prisoners has risen by 22%. إننا practice على نفس الموضوع على percentages. Complete the following sentences using the data in the table opposite. فعندنا هنا between 2007 and 2008 the number of overseas students increased by 5%. أنا هنا كاتبتها فقط نعتمد واحدة من ذول أما هاي أو هاي sorry by 50%. قلنا نعتمد أي واحدة منهم اعتمادا على هذا الجدول. overseas students in the university between 2007 and 2010
هنا راح نكتب البريسنت. فبين 2007 and 2008 the overseas students increased by 50%. شلون يعني؟ زادت 50%، يعني هي 200 فنصفها يكون 50%، نصفها 100 وزادت هنا 100، يعني من 200 إلى 300، فكان التحول 50%، يعني ضعف 100 اللي هي نصف 200. The number increased by 10% the following years. الرقم كم زاد العدد؟ 100. يعني between 2007 and 2010 there was a 400% increase. فهنا نحسبها من 2000 to 2010 there 400%. Simplification. Although the accurate use of numbers is vital, too many statistics can make text difficult to read. If the actual number is not important, words such as various, dozens, or scores may be used instead. على الرغم أنه الأرقام والبرسنج اللي numbers digit or percentage ممكن مهمة نستخدمها، لكن إذا كانت غير ضرورية ممكن نعوضها بكلمات مثل various، dozens اللي هي معناها يعني شو نقول set أو درزينة، or scores إذا كان غير ضروري استخدام الأرقام ممكن نستخدمهم. فمثلا عندنا هنا the snowstorm closed، هنا عندنا 47 schools، ممكن نستبدلها the snowstorms closed dozens of schools. يعني هنا بما معنى أنه درزينات من المدارس، مو بالآلاف لكن هي بالعشرات. فممكن نستخدم أو نستبدل أو يكون معنا few هي less than expected، يعني أقل من المتوقع. a few approximately 3 to 6 depending on context، يعني تقريبا تتراوح بين 3 إلى 6. يعني مثل إذا عندنا أرقام بين 3 إلى 6 depending on the context، يعني تعتمد على سياق الكلام اللي نتكلمه. مثلا context about the schools. Several approximately 3 to 4. Various approximately 4 to 6. Dozens of approximately 30 to 60. مثل هنا استخدمنا dozens، بدلناها لأن شفنا هذا الرقم كان يقع بين 30 to 60. Scores of approximately 60 to 100. مثلا إذا عندنا هنا 100 راح نستخدم مثل في سياق scores of. هنا عندنا exercise or practice. Rewrite the following sentences using one of the words or phrases in the table above. يعني راح نستخدم واحدة من هاي الكلمات بالبراكتس مالتنا. Example: only 3 people attended the meeting. مكان ما نكتب 3 only 3 راح نستبدل 3 اللي هي هنا قلنا less مثل less than expected أو between 3 to 6. فهنا عندنا الرقم مثلا 3 فنستخدم few people attending the meeting. 77 students applied for the scholarships. Scores of students applied for the scholarships. ننتبه إن score هي واحد، يعني مثل تختلف عن scores of يعني درجات.
أو يعني بالعشرات. لكن مثل scores هي درجة أو علامة أو مثلا نقول هدف تختلف، لكن مع الأوف يختلف معناها. فهنا بما أنه scores of approximately between 60 to 100، لأن عندنا 77 اختارينا scores of. He rewrote the essay 3 times. He rewrote the essay several or few times. أيضا هنا قلنا 3 times approximately 3 to 4، أيضا few 3 to 6، اثنينهم ينطون نفس المعنى بالعدد، فأي واحدة منهم تكون صحيحة. Yes. Last year 38 books were published on biogenetics. Last year dozens of books were published on biogenetics. أيضا قلنا أن dozens نستخدمها أو نستبدلها approximately 30 to 60. هنا عندنا تكون 38، فهي تكون مناسبة نستخدم dozens of. Five names were suggested but rejected for the new chocolate bar. فعندنا هنا five هنا ممكن تكون various 4 to 6، فنستخدم five مكانها نستبدلها various names were suggested but rejected for the new chocolate bar. The students thought of 4 good topic for their project. هنا أيضا عندنا for فنستخدمها. The students thought of a few or several good topics for their project. فمثلا يجينا هنا كلمة رقم مثلا يجي 3، وأنطيكم من الخيار يا أما تستبدل بسكور few or dozens. راح أنتم من خلال حفظنا أو فهمنا للجدول راح مثل نختار مع 3 أو 4 few على افتراض. Yes. Further numerical phrases. The expressions listed below can also be used to present and simplify statistical information. For example, the course's fees rose from $1,200 to $2,500 in 2 years. Could be written, the course fees doubled in 2 years. If appropriate, roughly, approximately can be added. The course fees roughly doubled in 2 years. فممكن نستخدم numerical phrases مكان الأرقام، يعني مكان ما نستخدم مثل هاي الأرقام ممكن إذا كانت مضاعفة تكمل doubled. فهنا بالسلايد اللي بعده راح ناخذ معناهم. فمثلا 1 in 3 engineering students is from China. فمثلا عندنا 1 من كل 3 طلاب في الهندسة هو من الصين، فهنا 1 in 3. Twice 3 times as many، يعني ضعف أو 3 أضعاف. Twice as many women as men study business law. A 5-10-fold increase. هنا مثلا 10 أضعاف أو زيادة يعني مثل زيادة 5 أو 10 أضعاف. 10-fold هي 10 أضعاف. There was a 5-fold increase in the price of oil. A double, half. هنا a double هي أعلى و half هي أدنى، يعني مثل أدنى معدل أعلى معدل.
فمثلا هنا عندنا the rate of infection halved after 2001، يعني هنا كان في حدود الأدنى أو قل، يعني خفض مثلا معدل الإصابة. yes. فمثلا عندنا أيضا the highest lowest، يعني أيضا الأعلى أو الأدنى، إذا نفس المعنى. The lowest rate of home ownership was in Germany. A quarter fifth، أيضا ربع أو خمس. A fifth of all employees leave every year. The majority minority، أيضا الأكثرية والأقلية. The majority of births are in hospital. On average the average، أيضا عندنا في المتوسط أو على المتوسط. On average each judge hears 2 cases per day. A small large proportion. The websites generates a large proportion of their sales. يعني هنا أيضا تكون small large. أيضا هاي ممكن نستخدم هاي expressions مكان الأرقام. هنا أيضا النسبة بيناتهم، مثلا إذا عندنا مثلا من 5 to 20% a tiny or small minority، ممكن إذا لقينا الرقم يتراوح بين 5 to 20% راح نستبدله ب a tiny or small minority. 21 to 39% a minority. أيضا عندنا 40 to 49%، ممكن أيضا نستبدلها ب substantial or significant minority. 51 to 50% a small minority. 56 to 79% a majority. 80% a large majority، يعني إذا لقينا 80 أو رقم أكثر من 80 مثلا راح نستخدم a large minority، نستبدلها بهذه العبارة. عندنا exercise rewrite each sentence in a simpler way using suitable expressions from the list above، يعني راح نعتمد على هاي القائمة في الحل. In 1975 a liter of petrol cost 12 pence while the price is now 1.20 pound. The price of petrol has increased tenfold since 1975. هنا استبدلنا الأرقام بالعبارة اللي تناسبها، فكان التطور أو الزيادة كانت ضعف فاستخدمنا tenfold. Out of 18 students in the group, 12 were women. 2/3 of the students in the group were women. فهنا استبدلنا العبارة ب 2/3، يعني مثل ما نقول ثلثين الصف أو الطلاب هم women. Yes. The new high-speed train reduced the journey time to Madrid from 7 hours to 3 hours to 3 hours 20 minutes. The new high-speed trains halved the journey time to Madrid.
فإحنا هافد أيضا بالاعتماد على الأرقام استخدمنا هافد، يعني قللت أو خفضت المسافة. هذا كل ما يخص محاضرتنا اليوم. إن شاء الله يا رب فهمتوا المادة. بالتوفيق يا رب.